So like I said in the flash interview after the game, we were prepared obviously for a difficult game, and it didn't go different. So the game started with a lot of intensity. We were expecting also this, but the team, our team, showed a lot of character, composure. Even with in the first 20 minutes, we could hold the game in the way that we expected to hold. A lot of difficult situations to solve in our box, a lot of overload in the box, a lot of long balls, a lot of depth situations. But the team was showing organization, commitment, effort, and we could hold the game in the way that we wanted. Until the 30 minutes, I think 29 minutes was the moment that we conceded the goal in a set play. And sometimes these situations, they are situations where the detail count, and we conceded a goal in a situation that we didn't want to, and we went to the halftime losing 1-0. Aslında biraz önce yayıncı kuruluşa verdiğim röportajdaki gibi iyi hazırlandık aslında rakibimize karşı. Maç beklediğimiz gibi de aslında yoğun başladı. Bu beklentilerimiz ölçüsündeydi. Ama buna rağmen oyuncularım iyi efor sarf ettiler. Özellikle ilk 20 dakikada savunmamızın oyunu tutmayı başardığını düşünüyorum. Çünkü bu dönemde ceza sahasında çok yoğun koşular, çok derin hareketlenmeler, uzun toplar ve orada çok büyük bir hareketlilik vardı bizim ceza sahası çevremizde. Ve takımım aslında bu dönemde bu iyi efor gösterdi diyebilirim. Orada oyunu kontrol edebildik diyebilirim. Ama sanıyorum 29. ya da 30. dakikada duran toptan yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Aslında bu da detayları gösteren bir durumda. O detaylar arasında golü yemiş olduk. While defensively we were holding the game, offensively we tried to in possibilities of transition to create something that could put the opponent in a difficult situation, but they showed that they were very aware of the need to balance the team, and they could more or less also in terms of balance of the team, they showed that they were carefully not allowing too many possibilities of transition, even if we in one or two situations we could have been doing in the first half. Going to the second half, what we tried to do was to crowd a little bit more the midfield and increase the possibilities for the team to have a little bit more the ball, things that we couldn't manage in the first half, and this was definitely a little bit better. We had a little bit more control of the situations, not allowing too much. In the same way, the intensity of attacking game that Galatasaray had in the first 20 minutes, and we had a little bit more control in these situations. But what I felt that we could do defensively, offensively, we didn't. We couldn't create too much because Galatasaray was defensively careful this time. So not creating too many possibilities. At the end, we conceded one more time in a set play. We conceded the second goal that more or less showed what happened in the 90 minutes. So I think that the difference shows what was in the game. The result seems to me a fair result for the game that happened. Congratulations for Galatasaray, but congratulations also for the character that my team showed. Even with one goal down or 2 goals down, we tried, we continued to play, and we dignify the game in that way. And this character is what I have to announce and remark in my players and say congratulations, because it was not an easy game, and they showed character in front of 60,000 people that was always pushing for the team.
Tabii ki ilk golü yedikten sonra da aslında oyunumuza devam etmeye çalıştık. Biraz daha ofansif aksiyonlarda geçişler aradık açıkçası. Ama Galatasaray'ın bu durumda uyanık kaldığını söyleyebilirim. Özellikle savunmadaki o dengeleri iyiydi. Çok fazla geçişlere izin vermediler öne geçtikten sonra. Dediğim gibi bir iki pozisyon yakalayabilirdik ama Galatasaray bu anlarda bu duruma izin vermedi. İkinci yarı aslında biraz daha orta sahayı kalabalıklaştırmak istedik. Özellikle merkez bölgesini kalabalıklaştırıp biraz daha topa sahip olmak istiyorduk. Aynı zamanda Galatasaray'ın o ilk yarıdaki özellikle merkezden ceza sahasına o hareketlenmelerini ya da etkili geçişlerini durdurmaya çalışacaktık bu vesileyle. O açıdan biraz daha ilk yarıya göre oyunun o bölgesini en azından biraz kontrol edebildik. Ama dediğim gibi ofansif anlamda takımın bugün yaratıcı değildi. Galatasaray'da ikinci yarıda da aynı dikkati, savunmadaki dikkati korudu diyebilirim. İkinci golü yine de bir duran top sonrası kalemizde gördük. Aslında bu da 90 dakikalık maçlarda ne olabileceğini gösteriyor. Yine bu şekilde bir gol yedik. Baktığımız zaman ama genel olarak sonucun adil olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Onları bu açıdan tebrik ediyorum. Aynı zamanda kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum tabii. Bir farklı geride olsak, iki farklı geride olsak oyuncularım iyi bir karakter gösterdiler ve sonuna kadar denediler diyebilirim. Tabii kolay bir maç değildi. 50.000 taraftarın önünde sürekli takımını iten bir takıma karşı mücadele etmek kolay değildi ama tekrar ediyorum oyuncularımın gösterdiği efordan dolayı çok memnunum. A part of the defensive organization in terms of the team, I want to detach the goalkeeper because today our goalkeeper had really a lot of work that was not normal for the first time during the time that I'm here. I felt that the goalkeeper was fantastic in the saves that he did because he had a lot of work and he had to save a lot of goals. So I would say special congratulations for Diogo because if I would choose a man of the match today, was supposed to be him. So, and this represents a little bit the way the game was. Özellikle bir konuda takım savunması ile ilgili söyleyebilirim. Özellikle bugün kalecimiz Diego'nun çok fazla çalışması gerekti, çok fazla mesai yapması gerekti. Birçok fantastik kurtarışa imza attı aslında. Belki de burada olduğum zamandan beri, Bodrum Spor'da olduğum zamandan beri ilk defa böyle bir kaleci performansına ihtiyaç duyduk. Bu da aslında biraz maçın özetiydi gibi diyebilirim. Bu anlamda kalecimiz Diego'yu özellikle tebrik etmem gerekiyor. Bu maçla ilgili bir maçın adamı seçecek olsam da bu muhtemelen Diego olurdu. Siz de başlayabilirsiniz. Beril Böke Play Spor. Jose Mourinho ile olan yakınlığınız sebebiyle bu maça farklı bir motivasyonla, yüksek bir motivasyonla hazırlandığınıza yönelik çıkan iddialara cevabınız nedir? Üzerinizde bir baskı oluşturdu mu? Biz sadece bu maç özelinde bir soru alırsak. But I have no problems to answer to this kind because, you know, I see my vision of the world is not to be cynic, is not to, you know, I have, obviously that I have friends, I respect everybody, and I have no problems, you know. As soon as there is a question, I honestly don't have any problem to answer because my intention in life and in football is behind a value that is honesty. So, don't worry. Ya tabii aslında sorun yok. Yani benim de bu dünyada bir sürü arkadaşım var. Bir dünya görüşüm var. I didn't understand the question. I don't know what was the question. Soruyu tekrar edebilir misiniz? Cevaplayacak hocam. So, different motivation, the press said that you had a different motivation about this game because of your friendship with Mourinho. No, it's not true because I had the same motivation and I have the same motivation in every game, you know, because I'm a professional football coach and I want my team to win, you know. I work for a team and I always want my team to win, independent of the circumstances. Some moments probably is
is not possible, but I trust in all the players in the same way that I had to play, for example, with the Rusgar, you know. But it wasn't by purpose that I put Rusgar in the game. You know, it was in the game before a fourth yellow card that I didn't ask the referee to give. You know, it was a fourth yellow card. Unfortunately, he was out of the game. And then another goalkeeper that was the second goalkeeper was injured. That was Gökhan. You know, and until today he's not fit for the game. That was an experienced one. And then the third goalkeeper, and the day before the game, he fell and the elbow went off the place, and he had to get a surgery, and he didn't come back to training yet. And we had to play with the goalkeeper with 18 years old, without any experience, for the first time in the goal. And but these are circumstances of the game. In the same way that today I put, for example, I put Hege in one position, I put Chris in another position, I changed, I didn't put Puskás, I put Okita. But these are the beliefs that we have with the team that we have, to have the best possibilities. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But I am honest like every one of you. İlk verdiği soruya cevap verip devamlı tamamlayacağım. And I want to say that also something that is important, because I you know, for me, I was here in 2016, and we were European champions with Wesley Sneijder. And I was cheering for Galatasaray to win because Wesley Sneijder was here, you know, and was a friend of me. So, and, you know, today, knowing what I know, I wasn't supposed to make any comments about, because, you know, I did it I didn't want to hurt anybody when I say that, okay, I wish, because he's a friend of me. If you are a friend and you are competing, I will share for you, not for someone that I don't know. Today, for example, I remember that we have here Morata. I wish they can win, because Morata is a player that I know since Real Madrid, and I'm happy for him, you know. The same way that I will be happy for any friend of me that is winning. I wasn't happy to lose against Fenerbahce. You know? Someone else was happy to win, but not me, for sure. You know? If I could win the game today, I wanted to win. I couldn't. The same way that I wanted to win all the other games that I didn't win, and I couldn't. I feel sorry for that, you know. Today, probably some fans that wanted me to win, they are not happy, you know, and others are happy. But this is football, it's like this, you know. I don't think too much about this, and please, I see everyone as equals in terms of honesty, you know, and I'm not here to play games, you know. I'm what I am. Öncelikle her maça aynı motivasyonla hazırlandığımı söyleyebilirim. Benim için kime karşı oynadığımızın bir önemi yok. Ben profesyonel bir hocayım. Profesyonel şekilde hayatımı sürdürüyorum ve profesyonel bir hoca olarak aslında kazanmak istiyorum. Her maçı kazanmak için çıkıyorum. Bu tabii bazen mümkün olmuyor. Fenerbahçe ile maçıyla ilgili o maçta ben Rüzgar'la oynamak zorunda kaldım. Kendisi 18 yaşında ve kariyerinde hiç profesyonel maçı olmayan bir oyuncumuz. Ama ben her oyuncum olduğu gibi oyunculara da güveniyordum. O maçtan bir maç önce as kalecimiz Diogo sarı kart gördüğünde ben hakeme gidip Diogo'ya sarı kart gösterin demedim. O pozisyon gereği bir sarı kart gördü. Devamında ikinci kalecimiz Gökhan zaten o dönemde de sakattı ki hala bugün sakatlığından dolayı bugün bile hala forma giyemiyor. Normalde sakat olmasaydı o forma giyecekti.
Üçüncü kalecimiz Kerem. Maçtan 2 gün önce antrenman sırasında omzunun üzerine düşerek sakatlandı. Omzu yerinden çıktı ve bundan yaklaşık 4 gün önce ameliyat olmak zorunda kaldı. O nedenle 4. kalecimiz 18 yaşında Rüzgar kariyerindeki ilk maçı Fenerbahçe karşısında giymek zorunda kaldı. Burada aslında yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Ama aslında baktığınız zaman bugün bile Ege'yi oynattığımı gördünüz. Uzun süredir forma giymeyen Chris forma giydi. Santraforumuz Puşkaş bugün forma giymedi. Okite onun bölgesinde forma giydi. Ben takımım için en iyi ihtimalleri sahaya sürmeye çalışıyorum. Ve takımımdaki her bir oyuncu benim için önemli. Görev verdiğim her oyuncunun oynattığım için, onlara güvendiğim için forma veriyorum aslında. Başka bir örnek de verebilirim. Ben 2016 yılında da Türkiye'deydim. Antalya Spor'u çalıştırmıştım. O dönemde Wesley Sneijder, benim kendisi Inter'den birlikte çalıştığım oyuncu. O dönemde Galatasaray'da oynuyordu ve Galatasaray'ın bir Avrupa mücadelesinde onların kazanması için de dua ettim, tezahürat yaptım diyebilirim. Çünkü Schneider benim arkadaşım. Her arkadaşınız için, hepiniz arkadaşlarınızın kazanmasını hayatta isterseniz aslında, arkadaşlarınızın kazanmasını isterseniz. O lafı söylerken aslında kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kendisinin kazanması yönünde bir temennide bulunmuştum. Baktığınız zaman bugün Morata'da, Galatasaray'da oynuyor. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum. Real Madrid döneminden de tanıyorum. Onun için de mutluyum aslında. O kazandığı zaman da mutlu oluyorum. Bu olaya bu şekilde bakarsak daha iyi değerlendirilebilir diyebilirim. Şunu tekrar etmek isterim. Burada oturan herkes, şu an burada karşımızda, herkes kadar ben de dürüst olduğumu söyleyebilirim. Dürüstlük üzerine kurulu bir hayat felsefem var. O açıdan hiçbir soruya cevap vermekten de kaçınmam. Burada ben işimi yapmak için buradayım açıkçası. Oyun oynamak için değil. Some years ago, I coached Gomis, Bafatemi Gomis in Al Hilal, and we were champions there. And he came after from Al Hilal to Galatasaray. And I was cheering for Galatasaray to win because of him. So it's like, I was surprised because, you know, when I said this, I didn't think about that this could be something, because it's not of it was not even, you know, because I'm not thinking about, I'm not someone to provoke the people, because I respect everyone, you know, as people like me. They deserve my respect. And all the fans of the Turkish football, they deserve my respect. So I'm not here to make things that are, you know, against the people. No, I respect everyone. I feel sorry that I hurted the feelings of some of them when I said something, but it was something very natural and, you know, without any meaning of, you know, special meaning. It's like, okay, you know, I know you and I'm cheering for you, I'm rooting for you. And this is the example. Sometimes I'm, you know, when Besiktas is playing, you know, Besiktas is playing against another team, I will root for Besiktas, because you have a lot of players that I know that were in Benfica, and Benfica is my, you know, is my favorite team from childhood, for example, you know. And you will say, this guy wants Besiktas to win. No, it's not about this, you know. I'm rooting for my friends, you know, and people that I know. That is totally human, is normal. You can say, you shouldn't have been saying this. Yeah. After, when I understood, it was for me better to, you know, to shut up, not to say anything, because, you know, I didn't want this kind of reaction to happen. It happened, I feel sorry. Sözleri devam ediyor orada. Örnek veriyorum, ben Batefimi Gomis'le Ali Hilal'le birlikte çalıştım. Orada birlikte şampiyonluk yaşadık. Sonrasında Gomis Galatasaray'a geldi. O Galatasaray'da oynarken de ben yine Galatasaray'ın maçlarını izlerken kazanmasını istiyordum. Çünkü Gomis benim birlikte çalıştığım, çok sevdiğim biri ve onun da olduğu yerde başarılı olmasını isterim. O dönemde aslında bu lafı söylediğimde çok fazla bir anlam yükleyerek söylemiş olduğum bir şey değildi. Ben çünkü kimseyi provoke etmek istemem. Hayatta böyle bir bakış açım yok. Herkese saygı duyarım. Buradaki herkes de, özellikle Türk futbolunun paydaşları da, Türk futbolundaki taraftarlar ya da camialarda herkes saygıyı hak ediyor diyebilirim. Tabii ki olayın bu tarz bir yere gelmesi beni üzdü. Bunu söyleyebilirim. Ama bunu söylerken gerçekten çok doğal bir şeydi. Hiçbir anlam yüklemediğimi söyleyebilirim.
Bir örnek daha vereceğim. Örneğin Beşiktaş Avrupa'da herhangi bir maç oynarken biliyorsunuz Beşiktaş'ta çok fazla Portekizli oyuncu var. Eskiden Benfica'da forma giymiş. Benfica'da benim favori takımım, çocukluğumda tuttuğum takım. O nedenle oyuncuları da çok uzun zamandır tanıdığım için Beşiktaş'ın da maçlarını kazanmasını isterim. Çünkü tanıdığım insanlar, sevdiğim insanlar orada oynuyor. Aynı şey her takım için geçerli olabilir. Şöyle düşünün, bir arkadaşlarınız var, onu desteklersiniz, ona bir el uzatırsınız, onun başarılı olmasını istersiniz. Bu olaya böyle bakmak gerekiyor diyebiliriz. Son soruya alalım. TRT Spor Serdar Kelleci. Alanya Spor maçını kazandıklarında 4 blok yine yapmışlardı. 4-2-2-2 ve 4 blok tercih ediyor genel olarak Marco Rose gibi Leipzig'teki. Alanya maçında Erkan tercihinde bulunmuştu. Backstoper arası için. Bugün Ahmet tercihinde bulundu. Bu bir. İki, bir de hani bu merkezi bu kadar kalabalık tutma anlayışında Puskás ya da Seferi tercihi daha doğru olabilir miydi diye düşünüyorum maçtan sonra. Yes, probably. You know, in the last minutes we put Seferi, we put Puskás, and we changed a little bit in the last minutes. But we had this formation before, and we played before with this formation. We played before with Puskás, with Seferi. They did their best. Sometimes we won, sometimes we didn't. You know, against Fenerbahçe, for example, we played with Puskás up front. It didn't work. We lost. Against Alanya Spor, I think we played Seferi. And we scored in a set play. We had some much more chances because it's a different game also, you know. So we have to look at the circumstances and think about, okay, what to do against this opponent that can give us possibilities to, you know, to make a decent game and have possibilities to win. This is the way normally we are thinking, and then we choose to put the team in the group that is working every day. So nothing more than this. The work is professional. Sometimes we are very good when we win, and sometimes we are not good enough because we didn't win. And today we weren't good enough. Not the players. I think the players, they did good. Probably I wasn't good enough to win this game today. Like I wasn't good enough to win the game against Fenerbahçe, like I wasn't good enough to win the game against Trabzonspor. I'm not perfect. I'm sorry. You know, so. But my players, you know, honestly, my players, they are the best that I can have because these are the players that I have, and I count with all of them, you know, with all my heart because I don't have any, you know, any other solution as coach. This is my mindset, you know. The day that I will have different players, I will think different. Sorduğun soru belki diyebiliriz. Aslında son dakikalarda ikisini de hem Seferi hem Puskás'ı oyuna aldık. Ama daha önce de bu formasyonda oynamıştık. Onların da oynadığı birçok karşılaşmamız oldu. Bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik. Örneğin Puskás Fenerbahçe maçında oynadı ama işler istediğimiz gibi gitmedi çünkü maçı kazanamadık. Alanya'da Seferi ile birlikte oynadık ön alanda ve duran toptan bulduğumuz bir golle maçı kazandık. Tabii ki iki maç arasında mutlaka farklılıklar var. Tabii biz aslında rakibe göre ne yapabiliriz? Ona biraz bakıyoruz. Burada çok fazla hani bir mana aramak gerekmiyor. Çünkü her gün aynı grupla çalışmalar yapıyoruz. Takımımızı rakibe de göre de neler yapabileceğimizi belirliyoruz. Her gün çalışan grubu da hafta sonunda sahaya sürüyoruz açıkçası. Bazen iyi olduğumuz zaman kazanabiliyoruz. Bazen kötü olduğumuzda kazanamayabiliyoruz. Ama burada oyuncularımla ilgili hiçbir şey söylemem mümkün değil. Çünkü oyuncularım gerçekten çok iyi efor sarf ediyorlar. Belki de ben iyi değildim.
Aynı şekilde Fenerbahçe maçını da kazanamadığımda da belki yeteri kadar iyi değildim. Aynı şekilde Trabzon mücadelesini kazanamadığımda da belki de ben yeteri kadar iyi değildim. Ama şunu söyleyebilirim, oyuncularımı tüm kalbimle destekliyorum. Şu anda bu gruba sahibim ve onlarla birlikte en iyisini yapabilmek için mücadele ediyorum. Onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Belki elimde farklı opsiyonlar olsa ona göre değerlendirebilirdik. Ama şu andaki oyuncu grubumdan memnunum ve onlarla çalışmaktan çok mutluyum diyebilirim. About the midfield that you spoke about, Erkan and Ahmed, for example. In the game against Alanyaspor, we didn't have Ahmed available. He was injured. And then we have Musa that is injured. So our midfield is, we have to compose the midfield according to the availability of the players sometimes. And we take decisions like this without... I don't have any, any card under. No, it's like that. Yani Erkan'la ilgili sorunuza ve Ahmet'le ilgili sorunuza şöyle cevap verebilirim. Ahmet'in bir sakatlığı vardı. O yüzden Alanya Spor maçında formayı giymedi. Uzun dönem bir sakatlığından sonrasında geldi. Aynı zamanda Musa da sakat. O yüzden orta sahada çok fazla alternatiflerimiz yoktu. O dönem o şekilde bir tercih yaptık. Yani şunu da söyleyebilirim. Hani böyle sihirli bir kart olsa belki farklı seçimlerim olabilirdi. Teşekkürler. Thank you so much, Erkan. Yeah.